Good morning students. Today class we would like to learn about chemical reactions and how to write the chemical equations. Before going to know about the chemical reactions, first let us observe some examples. First one, burning of coal. Burning of coal or petrol or diesel. Digestion of food. Tearing of paper, and breathing. These are the common examples in daily life we can come across. So among these examples, first one, burning of coal, second one, digestion of food, third one, tearing of paper, fourth one, breathing or exhaling. సో బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఫిజికల్ చేంజ్ ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తామండి, కెమికల్ చేంజ్ ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తామా? సో బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కెమికల్ చేంజ్. కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ సి. కెమికల్ చేంజ్ నేను సితో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ డైజెషన్ అవ్వడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ప్రాసెస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కెమికల్ చేంజ్. టేరింగ్ ఆఫ్ పేపర్ని చింపడం అండి. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ physical change. And breathing, so we are inhaling the oxygen gas into our body, so taking oxygen is also an example for chemical change. And breaking of chalk piece ni break cheste, is it a chemical change or physical change? It is also an example for physical change. So ilage man daily life lo kuda manam కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. Some changes, some examples are nothing but some changes are physical changes, some are chemical changes. Chemical changes ki physical changes ki ela differentiate chestamante andi, the original substance after the completion of the process the original substances are formed. Such changes are known as physical changes. అంటే చేంజ్ జరిగిన తర్వాత కూడా మనం తీసుకున్న ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ యొక్క షేప్ అనేది ఏమాత్రం కూడా మారకపోతే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫిజికల్ చేంజ్ కింద చెప్తాను. ఒకవేళ కంప్లీట్గా దాని యొక్క షేప్, సైజ్ అండ్ ఫైనల్గా వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోతే దాన్ని మనం కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కింద చెప్తాం. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్లో మనం తీసుకున్న మెటీరియల్, స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ అండ్ ఎండ్ మెటీరియల్ రెండు కూడా సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉండవు. బట్ ఫిజికల్ చేంజ్లో మన స్టార్టింగ్ ఏ మెటీరియల్ అయితే తీసుకున్నామో ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా, అంటే చేంజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. సో బిఫోర్ ద చేంజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద చేంజ్ ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్గా ఉంటే దాన్ని ఫిజికల్ చేంజ్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్తాము. కంప్లీట్గా ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్గా ఉండే దాన్ని కెమికల్ చేంజ్ కింద చెప్తామండి. బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ బర్న్ చేసినప్పుడు కోల్ మనకి జనరల్గా అలాంటి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే దీన్ని బర్న్ చేసామో కంపల్సరీగా బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న కోల్ కాస్త బర్న్ అయిపోయి అందులో ఉన్న ఎనర్జీ అంతా కూడా బయటకు వచ్చి మనకి యాష్ ఫామ్ అవుతుంది. సో యాష్ ఇస్ ఇన్ గ్రే కలర్. సో బ్లాక్ కలర్ కోల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్రే కలర్ అండ్ విత్ లిబరేషన్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. కోల్ మనం బర్న్ చేసినప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే మనం తీసుకున్న మెటీరియల్ అండ్ రియాక్షన్ చేంజ్ జరిగిన తర్వాత వచ్చిన మెటీరియల్ కూడా రెండింటికి ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి కెమికల్ చేంజ్ కింద చెప్తాం. సమ్ థర్డ్ అండ్ టేరింగ్ ఆఫ్ పేపర్ చించినప్పుడు. సో పేపర్ జస్ట్ మనం ఆ పేపర్ని జస్ట్ ఇలా రెండు పీసెస్ కింద కట్ చేస్తామండి. మళ్ళీ మనం దాన్ని రెండు కూడా దగ్గరగా జాయిన్ చేసినప్పుడు రెండు దగ్గరికి వస్తాయి. బట్ వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ పేపర్ చింపకముందు పేపర్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్, చింపిన తర్వాత పేపర్కి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండింటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. సో అందువల్లనే ఫిజికల్ చేంజ్ కింద చెప్తాము. అండ్ ఫిజికల్ చేంజెస్ ఆర్ టెంపరీ. మనం ఆ పేపర్ని మళ్ళీ గమ్ ద్వారా స్టిక్ చేయించండి. బట్ ఒకసారి కోల్ బర్న్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ కోల్ పొందడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో అంటే ఆల్ ద కెమికల్ చేంజెస్ ఆర్ పర్మనెంట్ and also all the physical changes are temporary. Simply a chemical change is a permanent change and also a physical change is a temporary change. Now coming to our topic, chemical reactions. A chemical reaction can be represented as a chemical change. Chemical change represent చేసే వాటి మనం ఏమంటామంటే
కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఇఫ్ యూ రిప్రజెంట్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ఫార్ములాస్, మనం ఎలిమెంట్స్ కాంపౌండ్స్ వాటిని సింబాలిక్ ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం. సో మన కెమికల్ చేంజ్ని కెమికల్ రియాక్షన్ తోటి రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ రిప్రజెంట్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ or chemical change with the help of their chemical formulas, that is known as chemical equation. For example, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. బర్నింగ్ ఆఫ్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్. ప్రతి కోల్లో కూడా కార్బన్ పార్టికల్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. కార్బన్ ప్లస్ కంపల్సరీగా బర్నింగ్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే మనకు ఆక్సిజన్ కావాలి. కార్బన్ బర్న్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అండ్ హీట్ ఎనర్జీ. బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్, కోల్లో మెయిన్గా ప్రీడామినెంట్ మెటీరియల్ అంటే కార్బన్. కార్బన్ బర్న్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ and produces carbon dioxide gas and also heat energy. ఓకే అండి. సో మనం ఎలా రాస్తామండి, కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ gives rise to carbon dioxide plus heat energy. అంటే మనం వర్డ్ ఫామ్లో కెమికల్ చేంజ్ని వర్డ్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఈ కెమికల్ చేంజ్ అంటే మనం ఫస్ట్ రాసింది కెమికల్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ రిప్రజెంట్ ద కెమికల్ చేంజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. అంటే మనం రాసింది C+O2 CO2 అనేది కెమికల్ ఈక్వేషన్ అవుతుందండి. సో కెమికల్ చేంజ్ మనం ఒక రియాక్షన్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. If you represent the chemical chain with the help of their names, that is known as chemical reaction. Chemical change మనం chemical reaction తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదే chemical reaction మనం ఫార్ములాతో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, chemical equation అవుతుంది. So if you observe the chemical equation, so we can observe some of the particles or some of the materials present left side of the arrow mark and some of the materials present right side of the arrow mark. So arrow mark ki left side కొన్ని materials ఉన్నాయి, right side కొన్ని materials ఉన్నాయి. So the substances or the materials which are present left side of the arrow mark are known as reactants. Reactants gives rise to the substances which formed after the chemical change. The substances which formed after the chemical change are known as products. మనం కెమికల్ చేంజ్ని కెమికల్ రియాక్షన్తో రిప్రజెంట్ చేసాం, కెమికల్ రియాక్షన్ని కెమికల్ ఈక్వేషన్తో రిప్రజెంట్ చేసాం. సో ఈ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో ఏముంటాయి అంటే కెమికల్ ఈక్వేషన్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. రియాక్టెంట్స్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటాం, the substances which undergo chemical change. కెమికల్ చేంజ్ చెందడానికి రెడీగా ఉన్న సబ్స్టెన్సెస్ మనం రియాక్టెంట్స్ అంటాం. కెమికల్ చేంజ్ జరిగిన తర్వాత ఫామ్ అయిన సబ్స్టెన్సెస్ని ప్రోడక్ట్స్ అన్నారండి. ఓకేనండి. దిస్ arrow mark represents, the head of the arrow mark represents in which direction chemical change has taken place. ఈ arrow mark యొక్క హెడ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో జరిగిందో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. Once again, I am repeating the definition of reactants. The substances which undergo chemical change are known as reactants. The substances which formed after the reaction are known as products. మనకి ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ అనేవి కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ రెండు కూడా రియాక్టెంట్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో రియాక్టెంట్స్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అనేవి కెమికల్ ఈక్వేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. అలాంటప్పుడు వాటిని మనం ప్లస్ తోటి డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇంకొక రియాక్టెంట్ ఉంటే మనం ఇంకొక ప్లస్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫామ్ అయిన ప్రోడక్ట్స్ మనకి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అయినా సరే వాటిని మనం ప్లస్ సింబల్ తోటి డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో సింపుల్గా ఏం చెప్పచ్చు, ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్
products, and the direction of the chemical change can be represented by arrow mark. That means the head of the arrow shows direction of the chemical reaction. Okay nandi. Next, balancing a chemical equation. అసలు కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి? Balancing a chemical equation according to law of conservation of mass. According to law of conservation of mass, which was stated by Lavoisier. Lavoisier is a scientist. Law of conservation of mass ni statement ఇవ్వడం జరిగింది. According to law of conservation of mass, mass is neither created nor destroyed, but one form of mass can be converted into another form. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే ఏమొచ్చిందండి, బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్. అంటే మనకి కోల్ అనేది ఒక రకమైన సబ్స్టెన్స్. ఆ మెటీరియల్లో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది హైడ్ అయి ఉంది. అంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కోల్. మనం హీట్ చేయడం ద్వారా ఆ ఎనర్జీ అనేది హీట్ ఎనర్జీ కింద బయటికి రావడం జరిగింది. సో ఈ రియాక్షన్లో ఎనర్జీ లూజ్ అవ్వడం కానీ ఎనర్జీ గెయిన్ అవ్వడం కానీ జరగలేదండి. బట్ ఒక ఫామ్లో ఉన్న ఎనర్జీ అనేది వేరే ఫామ్లోకి మారింది. అంటే బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్, కార్బన్లో కెమికల్ ఎనర్జీ స్టోర్ అయ్యిందండి. ఎప్పుడైతే ఈ కార్బన్ ఆక్సిజన్తో బర్న్ చేసామో సో వెంటనే అది హీట్ ఎనర్జీని లిబరేట్ చేసింది. అంటే కార్బన్లో ఉన్న కెమికల్ ఎనర్జీ హీట్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయింది. ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కార్బన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ. సో ఎంత అమౌంట్లో కెమికల్ ఎనర్జీ స్టోర్ అయిందో అంత అమౌంట్లో హీట్ ఎనర్జీ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుందండి. సో అలా వస్తే ఆ మెటీరియల్ అనేది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందని చెప్తాం. అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్. లేదా ఎనర్జీ అనే వర్డ్ ప్లేస్లో మనం మాస్ అనే వర్డ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు మన ఎనర్జీ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఆర్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ ఈజ్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్, బట్ one form of energy can be converted into other form. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పచ్చండి, బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్. కోల్లో ఉన్న కెమికల్ ఎనర్జీ ఎలా స్టోర్ అయిందని కార్బన్లో కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది హీట్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయ్యింది. సో ఎంత అమౌంట్లో కెమికల్ ఎనర్జీ ఉందో అంత అమౌంట్లో హీట్ ఎనర్జీ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఎన్ని ఐటమ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయో అన్ని ఐటమ్స్ రైట్ సైడ్ ఉండాలి. లేదా ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయో అన్ని మాలిక్యూల్స్ రైట్ సైడ్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయండి, ఇక్కడ LHS లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కార్బన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కార్బన్ ఉంది, అట్ ది సేమ్ టైం ఆక్సిజన్ ఉంది. సో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, 1 కార్బన్. ఆక్సిజన్స్ is 2 represents number of carbons, oxygens 2. In the same way right side also number of carbon is 1 and number of oxygens are 2. So left side ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ అన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ అన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ అనేది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఆర్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఈక్వేషన్, ఎవ్రీ కెమికల్ ఈక్వేషన్ holds good for law of conservation of mass. ప్రతి కెమికల్ ఈక్వేషన్ కూడా కంపల్సరీ బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. ఓకే, బ్యాలెన్సింగ్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ సమ్ స్టెప్స్. నథింగ్ బట్ దేర్ ఆర్ 4 steps టు బ్యాలెన్సింగ్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఏ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో write a balancing chemical equation for, okay, example ఇచ్చాడండి, for water for formation of water. సో వాటర్కి బ్యాలెన్సింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ రాయాలి. జనరల్గా వాటర్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందంటే, వాటర్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ hydrogen, oxygen gives rise to water.
హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కంబైన్ అవుతే మనకి వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని వర్డ్ ఫామ్లో రాయడాన్ని ఏమంటామంటే స్కెలిటన్ ఈక్వేషన్ అంటాం. స్కెలిటన్ ఈక్వేషన్ ఆర్ వర్డ్ ఈక్వేషన్. ఇన్ స్టెప్ 1 we must write skeleton equation or word equation. అంటే వాడు ఇచ్చిన కెమికల్ చేంజ్ని కెమికల్ నేమ్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని వర్డ్ ఈక్వేషన్ లేదా స్కెలిటన్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సింప్లీ స్టెప్ 1 ఇండికేట్స్ రైటింగ్ ద కెమికల్ నేమ్స్ ఆఫ్ గివెన్ కెమికల్ చేంజ్. ఇచ్చిన కెమికల్ చేంజ్ని కెమికల్ వర్డ్స్లో రాస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే వర్డ్ ఈక్వేషన్ కింద చెప్తాడు. ఇన్ స్టెప్ 2 రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ సింబల్స్. ఎగ్జాక్ట్గా కెమికల్ సింబల్స్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. హైడ్రోజన్ సింబల్ అంటే H2 ప్లస్ O2 gives rise to water formula H2O. H2 plus O2 gives rise to H2O. Step 3. Calculate the number of atoms present in left hand side and right hand side. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి లేదా ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ ద సేమ్ వే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి మనం కౌంట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ మెయిన్లీ స్టెప్ 3 ఇన్వాల్వ్స్ ఫాలోయింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. LHS or HS. సో మనకు ఉన్న ఆటమ్స్ ఏంటండి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 2 హైడ్రోజన్స్ అండ్ 2 ఆక్సిజన్స్. బట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి 2 హైడ్రోజన్స్ 1 ఆక్సిజన్. 1 ఆక్సిజన్ ఈజ్ డెఫిషియంట్ ఇన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఆ డెఫిషియంట్ ఉన్న ఆక్సిజన్ మనం ఇంకొక 1 యాడ్ చేసి దాన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఇన్ స్టెప్ 4 రైటింగ్ కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఒక ఆక్సిజన్ ఐటమ్ తక్కువ ఉంది. సో H2 ప్లస్ O2 ఈజ్ రైస్ టు H2O. ఒక ఆక్సిజన్ డెఫిషియెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ రైట్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1 ఉన్నట్టండి, ఏమీ లేకపోతే 1 అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి 1 ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంది. సో ఈ 1కి ఇంకో 1 యాడ్ చేయాలి. సో 1 + 1 becomes 2. సో 2 ఆక్సిజన్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ కూడా 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. బట్ ఇక్కడ 2 యాడ్ చేయడం వల్ల హైడ్రోజన్ నెంబర్ అనేది చేంజ్ అయ్యింది. సో ఎలా చేంజ్ అయింది 2 2s are 4 హైడ్రోజన్స్ అయినాయి. బట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఇక్కడ 2 రాయిస్తే ఏమవుతుందంటే 2 2s are 4. 2 2s are 4 హైడ్రోజన్స్ అవుతాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ 2 రాయడం వల్ల 2 2s are 4 హైడ్రోజన్స్ అయినాయి. సో నౌ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen and it forms 2 moles of water molecules. 2 2s are 4 hydrogens, 2 oxygens. 2 2s are 4 hydrogens, 2 oxygens. This 2 represents completely whole for hydrogen and oxygen. Okay, I think everyone understood how to balance the chemical equation by using these 4 steps. Step 1, writing word equation or skeleton equation. Step 2, writing their chemical symbol. Step 3, calculating number of atoms or molecules present in left hand side and right hand side. Fourth one, balancing a chemical equation. Okay, thank you.